Hi, hello guys, how are you all? I know கொஞ்சம் லேட்டு தான். நியூஸ் டெக்ஸ் ரொம்ப நாள் பண்ணல தான். Or three language for future generation compete at global world of AI. வேற லெவல் டீட்டெயிலான கொஷினா? The choice between two language and three language policy for future generations, particularly in context of completing globally in AI-driven world, depends on educational goals, cultural context, and practical outcomes. Blue's analysis of both approaches, focusing on their relevance to global competitiveness in AI, which might be is better studied. Two language policy. Example: Tamil and English in Tamil Nadu. Student learn a regional language Tamil and English, emphasizing bilingual proficiency. Advantage: depth in English proficiency. English is the dominant language in AI research, programming, example Python, documentation, and global communications. Two language allows focus on mastery of English, critical for accessing cutting edge AI research, collaborating international, and publishing research. Cultural and cognitive benefits. Proficiency in native language like Tamil strengthens cognitive skills, cultural identity, and local innovation. It supports natural language processing, NLP, development in regional languages, a growing AI field. Streamlined education. Fewer languages means less strain on student and educational systems, allowing deeper focus on STEM subjects, coding, and AI-related skills. Proven success. Tamil Nadu's two-language model has produced globally competitive professionals in tech and AI. இதுதான் நமக்கு சொல்லவே மாட்டாங்க. நீங்கள் எந்த நேஷ்னல் மீடியாவில் இந்த சென்ஸ் எல்லாம் ஹிந்தியில் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிறது தான், எந்த நார்த் இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் நேஷ்னல் மீடியாவும் இதை அட்மிட்டே பண்ணாது, இதை அக்னாலஜே பண்ணாது. தட் we have successfully implemented two language model and have produced global competitive professionals in tech and AI with strong English skills enabling access to global markets. Challenges: limited linguistic diversity. Exposure to only two languages may limit adaptability in multilingual global environments or collaborations with non-English speaking AI ecosystem like China and Europe. அதுக்கு நம்ம மேண்ட்ரின் படிக்கணும், இல்லை யூரோப்பில் இருக்குன்னா ஃப்ரெஞ்சோ வேறு எதுவும் ஸ்பெயின் வேறு என்ன வேணால் படிக்கலாம். ஏன்னா அவனாச்சும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறான். ஹிந்தியில் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவேன்? இப்போ அங்கே போய் பிமார் ஸ்டேட்டில் போய் மாடு மேய்ப்பியா நீ, இல்லை பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவியா? புரியல எனக்கு. ரீஜனல் லாங்குவேஜ் ஏஐ கேப். வெல் தமிழ்நாடு NLP is growing. Most AI tools and data sets are in English or other major languages. Example: Mandarin or Hindi. Limited exposure to additional language could hinder work on multilingual AI models. தேவையில்ல multilingual. Three language policy. Students learn a regional language, second Indian language, often Hindi, and aiming for a trilingual proficiency. Multilingual AI advantage. AI increasingly relies on multilingual models. Example: Google's BERT, Meta's LMA. Proficiency in three languages, including Hindi, widely spoken in India, could enhance contribution to multilingual NLP, translation system, and cross-cultural AI application. Border collaboration. Knowledge of Hindi or another Indian language fosters collaboration within India's diverse linguistic landscape, potentially aiding AI projects to targeting Indian markets. Global linguistic flexibility. Trilingualism may better prepare students for international environment where multiple languages, example Spanish and Mandarin, are valued alongside English, enhancing adaptability in the global AI hubs. அப்போ நமக்கு இதுதான் வேணும். Third language-னா it should be an optional to learn any third language so we can compete at the global level. Cognitive benefits. Learning three language can improve cognitive flexibility, problem solving, and pattern recognition skills valuable in AI development. Challenges: diluted English proficiency. Dividing time across three languages may reduce English mastery, critical of our AI global ecosystem where most framework, research papers, and tools are English based. Educational burden. Learning three language can strain students, reducing time for STEM, coding, or practical AI. இதையும் நம்ம சொன்னோம், கேட்கல. In resource constrained system, this may lead to superficial language skills rather than fluency. Hindi imposition concerns. Non-Hindi speaking states like Tamil Nadu, the inclusion of Hindi is politically contentious and may be seen as irrelevant for global AI competitors where languages like Mandarin and Spanish have more international weight. Infrastructure issues. Many schools lack qualified teachers for a third language, risking poor implementation and unequal outcomes. Context: AI and global competitiveness. AI linguistic landscape. English dominates AI research, coding, and global collaboration. However, multilingual AI, chatbots, translation system is growing field where knowledge of additional language, including Indian language like Hindi or Tamil, is valuable. Global stage. To compete globally, students need strong English skills for technical proficiency. Language proficiency வேணும், நமக்குலாம் டெக்னிக்கல் ப்ரொவிஷன்ஸ் வேணும், அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அலாங் சைட் ஸ்டெம் எஜுகேஷன்,
Additional languages can be an asset but are secondary to English and technical skills. India's role. India is hub for AI development with a demand for both English-based global solutions and regional language AI applications. A balance between global and local linguistic needs a key. Which is best? True language is likely better for preparing future generation to compete globally in AI with some caveats. Focus on English and STEM. The two language policy, regional language and English priorities, English fluency. நான் இதையும் ஒத்துக்கிறேனே, நம்ம டூ லாங்குவேஜ் பாலிசி நமக்கு இருக்குது. நாம் மட்டும்தான் கான்ஸ்டியூஷன் வைஸாக நம்ம மட்டும்தான் போய் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் லேர்னிங் ஹிந்தி நாம் மட்டும் தான் வாங்கியிருக்கோம். தமிழ்நாடு ஹிந்தி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, த்ரீ லாங்குவேஜ் ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. நாம் மட்டும் தான் அதை வாங்கி வச்சுருக்கோம். எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடுன்னு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது நமக்கு. நம்ம இதை ப்ரியோரிட்டைஸ் பண்ணதில் மட்டும்தான் இது பண்ணியுமே நம்மளால் இன்னும் நம்ம குழந்தைகள் நம்ம ஸ்கூல் பசங்க நம்மளால் ஹிந்தி பேச முடியும். ஹிந்தி பேசுகிற இங்கிலீஷ் பேசுகிற என்விரான்மெண்ட்டு நம்மகிட்ட இல்லை. இப்போ ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் படிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் இங்கிலீஷ் பேசணும்ல, அதை நம்ம எங்கேயாச்சும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணணும்ல. இங்கிலீஷ் பேசுகிற என்விரான்மெண்ட்டே நம்ம இல்லாததால தான், அந்த இக்கோசிஸ்டமே இல்லாததால தான் நம்மளால் நம்ம ஜென்ரேஷன் ஈஸியாக இங்கிலீஷ் பேச முடியல. இதுதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா வீட்டிலே இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே பேசணும். அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் குளோபல் லெவலில் கம்பேர் பண்ண முடியும். இட்ஸ் ஸ்கில் செட், அவ்வளோதானே தவிர நீங்கள் அதை ரொம்ப போட்டு இங்கிலீஷ் பேசினா கெத்து நீங்கள் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கே போவேணாம். வேலை வாய்ப்பு இருக்கா, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, ஸ்கில் இருக்கா, அது மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். அதனால தான் நம்ம இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிக்கணும், இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். தட் வில் yield us more results. இப்போ நானே தமிழில் பேசுகிறேன், தமிழ் யூடியூப் சேனல் பண்ணிட்டுருக்கேன், எனக்கு இது கன்வீனியன்ட் இருக்குன்னு அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபியூச்சரில் நான் ஃபியூச்சரில் எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னா நான் இங்கிலீஷ் தான் பேசி ஆகணும். இப்போ நேஷனல் பாலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் பேசணும். அந்த ஐடியாவில் தான் நான் இருந்தேன். பட் ஆனால் இப்போ எடுத்தோன்னே வேணாம், முதல்ல நம்ம தமிழில் ஒரு பேஸ் கான்கிரீட்டாக செட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் நான் இப்போ தமிழில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். தட்ஸ் த சாய்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ். நீங்கள் என்ன விஷயத்தை எங்கே என்ன பண்ண போகிறீங்கிற அந்த கிளாரிட்டியோடு இருக்கணும், செல்ஃப் அவேர்னஸோடு இருக்கணும். Essential for accessing AI global ecosystem and allows more time for math, coding and AI specific skills. This aligns with the need of AI industry where English is the primary medium. Regional language for local AI. Proficiency in regional language like Tamil supports India's growing NLP market. Regional language for local AI. Proficiency in regional language like Tamil supports India's growing NLP market and culture identity, while English ensures global competitiveness. நமக்கு இந்த bilingual போதுமானது. Flexibility for additional languages. Students interested in multilingual AI or specific regional markets, example Hindi speaking regions, can opt for third language as an elective, not an mandatory. It can be an elective. If they wish, they can study a third language. Otherwise, they can study any language. Avoiding mandatory imposition and preserving educational focus. Practicality. Two language model is easier to implement effectively, especially in resource constrained systems, ensuring quality education over quantity of languages. Okay, but school should offer optional third language courses: Hindi, English, Mandarin, Spanish. For students aiming for multilingual AI careers, investment in teacher training and digital tools can enhance languages and AI education. Regardless of the policy, encouraging self-learning of additional languages via apps or online platforms can supplement two-language framework. Conclusion. Two-language policy, regional language plus English is better suited for future generation to compete in global AI landscape. It ensures strong English proficiency and crucial for AI's technical and collaborative demands while preserving cultural identity and supporting regional AI applications. A third language can be valuable but should not be optional. It should be optional to avoid overburdening students and diluting focus on STEM and English. This approach balances global competitiveness with local relevance, preparing students for both international and Indian AI markets. We are going to live in an AI world. நம்ம மறக்கவே முடியாது. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் தட் யூ கேன் ஹேவ். இப்போ ரெண்டு லாங்குவேஜா த்ரீ லாங்குவேஜா த்ரூ லாங்குவேஜான இப்போ ஒரு கொஷின் கேட்டோம். இந்த விஷயம் இவ்வளோ இப்படி டிபேட்லாம் வச்சு இவ்வளோ தெளிவாக சொல்லுதில்ல. நீங்கள் இதையே நான் முன்னாடி ஏன் நாங்கள் அப்போஸ் பண்ணுறோங்கிறது இதில் இருக்க நிறையா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசியிருந்தோம். தமிழ்நாடு சைட்லேருந்து கவர்மெண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற ரூலிங் பார்ட்டி எதையுமே அவங்க காதுலேயே வாங்கிக்கல. இது எதுக்குமே வேல்யூவே பண்ணலை. நாம் தான் ஜிஆர்ல அதிகமாக இருக்கோம், நாங்கள் தான் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல் வச்சுருக்கோம், லிட்ரஸி ரேட் நாங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கோம், நேஷனல் ஆவரேஜில் நாங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கோம், நேஷனல் ஆவரேஜோட நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோம். 2040 என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு என்இபி நினைக்குதோ, நாங்கள் இப்போயே 2017 சம்திங் நாங்கள் ஆல்ரெடி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். எங்களையே அதை ஃபாலோ பண்ண சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் பேசிக்கான கேள்வி. அதை யாருமே புரிஞ்சிக்கவே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ அட்டெம்ப்ட். உங்களுக்கு நான் பண்ணுற கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு, ஏயோட ரிலவன்ஸோட நான் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன், ஏயோட படித்து பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன்னா, ஒரு கான்டாக்ட் கொடுக்குறேன்னா, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இல்லை ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ அஸ் சச் அப்கமிங் யூடியூபர்ஸ், ஹிட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். டேக் யூ ஆர். தேங்க் யூ அண்ட் see you all next stream.
Peace out.